Ladies and gentlemen, something is seriously wrong with William Samoei Ruto's administration. Today, Tanzania Civil Aviation Authority banned Kenya KQ flights, that is Kenya Airways flight, that is passengers flight from Dar es Salaam to Nairobi, direct flights. There will be no flights carrying passengers between the two countries. And this one is effective from the 22nd of August. And according to Tanzania Aviation, this is in retaliation by the Kenyan authority to deny Tanzania what they were calling all cargos flights by Tanzania Air Authority. And when this happened, Suluhu Hassan has no kind word for William Samoei Ruto. Kumbuka kule kumsuta rais wa Jamhuri ya Kenya akisema tu kwa jamhuri kwa jirani kuna waka moto wakati wa maandamano, na tena sasa tukaona wakati mwingine yale maneno yake kwamba jirani kwa ni kizugumiki, lakini hakuna maendeleo ambayo yanaweza yakapatikana katika taifa la Kenya. This one is also coming when Uganda has taken or sued Kenya at the East African Court of Justice, mahali ambapo Kenya denied or restricted the national or Uganda Oil Corporation from using the Kenya pipeline. Again, it is also coming when Nigeria has already banned degrees from Kenya from being recognized in Nigeria. So, ladies and gentlemen, what is happening between Kenya and her neighbors? What is happening between Kenya and African leaders or African countries? So, if you're joining this channel for the first time, this is Scammer TV, the tallest man in Black Africa. Can you like this video at this juncture and leave your comment? Why do you think these countries are doing this? The first thing in my view is that ukitazama vizuri sana utaona kwamba hawa watu wanaona William Samoei Ruto is somebody who is turning out to be a prefect of Africa, something that they are not taking kindly. Jambo ambalo wanaona kulingana na wao ni jambo ambalo halifai hata kidogo, kwa sababu ukitazama utaona kwamba the fact that he's coming out, I think he's among the newly elected leaders in Africa. Lakini kile ambacho kimetokea ni kwamba amejitokeza haraka sana. Kwa mfano yale mambo yake ya mazingira, the climate change, he is seen to be the advocate. Na ukichunguza kwa udani utaona ya kwamba wengi wamekuja kukubali ya kwamba William Samoei Ruto is betraying Africa. William Samoei Ruto is dining and sleeping with the Bretton Woods institution. Na kutokana na hivi, kutokana na yale ambayo yanatokea pale, utaona kwamba the Bretton Woods institution are full of praise of William Samoei Ruto and Kenya in general. Na wakati unaona kwamba IMF wameanza kukusifu, wakati ambapo unaona World Bank imeanza kukusifu, jua vizuri sana you are playing to their tune, kwamba wewe sasa unatumiwa vibaya. Kwa hivyo kile ambacho tunaweza kuona hapa ni kwamba Waafrika, viongozi wa Kiafrika wamekuja kugundua ya kwamba Kenya inatumika vibaya. Wamekuja kugundua ya kwamba William Samoei Ruto anawasaliti wao wenyewe. Again, when you look at Kenya, especially in the eyes of America and Britain, utaona kwamba Kenya, nchi ya Kenya inaonekana kama ni taifa ambalo which I would call first among equals. Kwa sababu you remember even Joe Biden praising William Samoei Ruto, especially after he said that he was going to send the Kenyan police to Haiti. Mataifa mengi ya Afrika hayakupendezwa na kule kupewa sifa kochokocho na rais wa Jamhuri ya Marekani, muungano wa Marekani, United States of America. Na unajua wengi wamekuwa katika uongozi kwa muda mrefu, na kutokana na hali hii ukaona ya kwamba wengi wakufurahishwa na jambo hili. I can only say that we are going to expect more of this from neighboring countries. Remember the William Samoei Ruto and his government to government the fuel deal ni jambo ambalo limeleta mtafaruku mkubwa sana na nchi jirani, nchi ambayo tuipenda sana, nchi ya Uganda, nchi ambayo
imekuwa one of the greatest trading partners of Kenya. Lakini sasa wakati William Samoei Ruto amekuja, tunaona kwamba wameanza kuingilia zile biashara, na hii biashara ambayo imekuwa pale inazidi sasa kutatizika. Remember, Kenya just the other day banned the importation of powder milk from Uganda, na wakati jambo hili lilitokea ilikuwa ni kwa sababu ya ule mvutano wa rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta na rais anayetawala William Samoei Ruto. And to remember this issue of Brookside, kumbuka vile ambavyo Rigathi Gachagua amekuwa vile vile akimsuta rais Uhuru Muigai Kenyatta na kumuita yule mtu wa maziwa. And even though these things are happening, you realize that in the process of fighting Uhuru Muigai Kenyatta and Raila Amolo Odinga, utapata kwamba mataifa jirani, mataifa mengine ya Kiafrika yanaathirika, na ni athari hizi ambazo zinaleta matatizo mengi. And I know that they are going to blame Uhuru Muigai Kenyatta because Suluhu Hassan is a close friend of Uhuru Muigai Kenyatta and Raila Amolo Odinga. Wakati ambapo suala kama hili linatokea, basi just like they have been blaming the court cases to Uhuru Muigai Kenyatta na Raila Amolo Odinga, wakisema kwamba wale mawakili ambao wanaenda mahakamani wanalipwa, they are going to still blame Uhuru Muigai Kenyatta because of this. But the fact that he was former head of state, basi mtatarajia kuona akilaumiwa kutokana na hivi. But what we can say is that Kenya diplomacy is in great question. When you look at the way the government of Kenya Kwanza is operating the international relations, the way it is operating with or relating with other nations of Africa, utaona kwamba is something that leaves a lot to be desired. It is only the other day, if you remember, that Kipchumba Murkomen referred to the friendly nation Rwanda kwa kama nchi ambayo haijui demokrasia ni nini, nchi ambayo inatawaliwa na wafisadi, nchi ambayo ya kimla, nchi ambayo haijui demokrasia. And this was wrong in my view, if you ask me. Again, you remember very well that remember Moses Kuria akisema kwamba nchi ya Sudan inafaa kulipuliwa kutokana na wakati ambapo wanajeshi walichukua uongozi, wakati wateka walichukua uongozi kwa mikono yao, wakachukua kwa nguvu, what we call the coup d'etat. Moses Kuria came out guns blazing and saying that Kenya needs to teach Sudan a lesson, and those soldiers who were actually defying the government, those who are overthrowing the government, need to be thrown and turned to ashes. So this is wrong in my view, and something that should not happen at all. Again, you remember the way America refused to meet Moses Kuria, the trade minister refused to meet Moses Kuria kutokana na vile ambavyo alikuwa akisema, kutokana na vile ambavyo alikuwa akikashifu vyombo vya habari, vile ambavyo alikuwa anawakashifu na kuita virukajia hasa idhaa ya Nation Media Group, na ni jambo ambalo liliwakera sana watu au viongozi kutoka mataifa ya habari. And when you look at the image of Kenyan image is becoming tainted every day. Utakubaliana nami kwamba, msikilizaji mpeda amani, utakubaliana nami ya kwamba hawa watu ambao wanaongoza nchi, they are not well schooled as far as international relations is concerned. They are not well schooled as far as the way they should relate to the friendly nation. Remember, even when they opened the door, you remember kile ambacho kimekuja kuhuduliwa ni kwamba igawa tuliambiwa kwamba Kenya is a free visa state. It is not happening, kwa sababu kabla ya kuja nchini Kenya itakubidi ulipie pesa darahimu nyingi, na jambo hili hata limegusa vyombo vya habari vya kimataifa vya habari kule ughaibuni. Utapata Kenya ikashifua kutokana na ule mwelekeo au njia ambayo haifai na kuchukua hatua ambazo hawakuwa wamejitayarisha. Ladies and gentlemen, when you look at the way the president and his team is relating to the neighboring country, we are getting it wrong. I don't know what you think, but from where I sit, I think Kenya Kwanza need a lot of schooling. That is my take, and please have a blessed day. Bye-bye.